This is chapter 20, which is on elasticity, and chapter 20 is one of the most important chapters or topics in economics. So it's talking about elasticity. So what does it mean? And so in this chapter we will talk about price elasticity of demand and cross elasticity of demand, income elasticity of demand, price elasticity of supply, and we will talk about also total revenue and the relationship between total revenue and price elasticity of demand and the determinants of price elasticity of demand. يعني in general, this chapter will contain 4 types of elasticity. The first type, price elasticity of demand. The second one, cross elasticity of demand, income elasticity of demand, and finally price elasticity of supply. So they are 4 types, 4 أنواع elasticity. بس بنتعمق أكثر هنا بالprice elasticity of demand. أول شي بنفهم الprice elasticity of demand. إذا فهمتم الprice elasticity of demand, these other 3 بيكونوا يعني super easy for you. So first of all, remember the law of demand and the law of demand and how it is connected to the price elasticity. So the law of demand in chapter 3 states that a relationship between price and quantity demanded is inverse relationship. يعني البرايس, so we are analyzing, so focus here, analyzing the relationship between price and quantity demanded. من يتأثر بمن؟ الquantity demanded تتأثر بالبرايس. البرايس يأثر بالquantity demanded. الquantity demanded تتأثر بالبرايس. So when the price changes, goes up or down, so when I say changes, the change means going up or down, rising or falling. So how do the falling and rising in price affect the quantity demanded? We know that in an inverse relationship, when the price rises, this falls. When the price falls, this the quantity demanded what rises. So علاقة عكسية. ولكن في هذا الشابتر chapter 3 ما ذكرناش كيف يعني البرايس ارتفع هذا أكيد بينخفض. العلاقة إيش عكسية ceteris paribus يعني as long as there is nothing to change this law. So you know the type of the relationship and we said it is opposite or inverse. ولكن مش عارفين كمية الإيش أن مثلا إذا البرايس ارتفع هذا بينخفض ولكن بإيش يعني إيش من ليفل. إذا مثلا البرايس ارتفع بنسبة 50%، الكوانتيتي ديماندد إيش بيحصل لها؟ ما دام هذا ارتفع هذا بينخفض، ولكن بنسبة كم؟ هل هو 50%، 100%، 10%؟ So we don't know the level, the percentage of the responsiveness, the responsiveness of quantity demanded. طيب who tells you or who tells us the percentage increase or decrease in quantity demanded? How much the quantity demanded يعني gets affected by the changes in price? This is our topic for this chapter, elasticity. So, but it doesn't tell us by how, what percentage the quantity demanded changes as price changes, which is the law of demand. Who tells us? The elasticity, this chapter. بتفهموا أكثر هنا. So law of demand and price elasticity. Suppose price rises by 10%. يعني مثلا سعر مثلا التليفون $100 ارتفع بنسبة 10%. يعني كم سعره الآن؟ $110. As a result مادام ارتفعت أسعار مثلا الموبايل نوع من أنواع الموبايل, as a result the quantity demanded falls. By what percentage does it fall?
فقلنا إنه ارتفع سعر التليفون من $100 إلى $110، يعني كم نسبة الارتفاع؟ 10%. إيش اللي بيحصل؟ الكوانتيتي ديماند تبع التليفون هذا بتنخفض، ولكن بنسبة كم؟ So the notion of price elasticity of demand can help answer this question. Who answers this question? The price elasticity of demand. ليش سميناه price elasticity of demand? Because we measure the percentage of responsiveness of quantity demanded to changes in price. So بتفهموا أكثر إن شاء الله later. Next slides. So elasticity, the general concept of elasticity provides a technique for estimating the response of one variable to changes in another. It has numerous applications in economics. فهذا التعريف العام للإلاستيسيتي. نحن قلنا معنا 4 أنواع: price, elasticity of demand، يعني نقارن، يعني نقيس استجابة ايش لإيش؟ استجابة الquantity demanded، نسبة استجابة الquantity demanded للتغيرات في الإيش؟ في البرايس. هذا نوع. النوع الثاني price elasticity of supply، يعني نقيس we measure the percentage of responsiveness in quantity supplied to changes in price. هذا نوع. النوع الثالث cross elasticity of demand، اللي هو we measure، مش إيش أتكلم الآن عن other types، فبس أهم شي تفهموا لي إنه we have many types، وكل type من هذه الأربعة الأنواع يتكلم على إيش؟ two variables، اللي هو نقيس responsiveness of one variable to changes in another variable. فضروري دائما لما نتكلم على elasticity تفهموا انه بيكون معنا two variables two factors. ايش يأثر على ايش؟ مثلا في البرايس elasticity of demand البرايس يأثر على الايش؟ الquantity demanded. فنحن نقيس مدى استجابة الquantity demanded للتغيرات في ايش؟ في البرايس. هل الاستجابة أكبر أو أقل أو تساوي أو بعض الأحيان زيرو الاستجابة بالنسبة للتغيرات في one variable or one factor. فهذا تعريف elasticity in general. ال keyword that defines elasticity is responsiveness. فشوفوا معانا نبدأ بأول نوع اللي هي price elasticity of demand. نحن نتكلم على إيش من side consumers، لأن الديماند يمثل من أصلا؟ يمثل البايرز الكونسيومرز. لما يرتفع السعر من اللي يتأثر أصلا؟ البايرز الكونسيومرز quantity demand. فلأي مدى elasticity هو هذا التعريف، لأي مدى تكون الاستجابة responsiveness to what degree the level of responsiveness. So this is a very important definition that defines price elasticity of demand. إيش معناه؟ A measure of the responsiveness of quantity demanded to changes in price. نحن نتكلم على price و demand. The measures the responsiveness, the degree of responsiveness of quantity demanded to changes in price. يعني الآن ما اللي يتغير؟ البرايس يرتفع وينخفض، يأثر على من؟ على quantity demanded، ولكن طبيعي إنه يكون في استجابة من quantity demanded، ولكن لأي مدى؟ كم ال level of responsiveness. فشوفوا هذا القانون العام للprice elasticity of demand. ED stands for elasticity، D demand. So price elasticity of demand, this is the abbreviation for it, or this is the symbol for price elasticity of demand. So ED from now on, price elasticity of demand. So what does it equal? It equals the percentage, see here, percentage change in quantity demanded over the percentage change in price. In samples percentage، هذا علامة الpercentage. هذا ال triangle المثلث in mathematics معناه ايش؟ change. In quantity demanded Q quantity, demand D demanded, percentage change in P price. In samples. So ED
equals the percentage change in quantity demanded over the percentage change in price. But we will not use this one in calculations. في الحسابات في المسائل ما بنستخدمش هذا القانون، بنستخدم قانون آخر. ليش؟ لأنه you need percentages. If you use this formula، إذا بتستخدموا هذا القانون you need percentages. بس بالأسئلة there are no percentages. We have only numbers. So you will use this one. ED equals change in quantity demanded over the quantity demanded average, then over change in price over the price average. So